Assalamu alaikum. Hello and welcome to my channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 8th part of sentence connectors. We have passed or we have been through a lot of grammatical session, right? We learned about parts of speech, like sentence connectors or completing sentence, narration. Then we learned about right form of verbs, right? So there have been a lot of grammatical terms. We learned a lot of things and we also forgot a lot of things, right? But this grammatical session is much more important because this will help us to talk with someone continuously and without any hesitation. And also whenever we want to learn about the free handwriting, this grammatical session will help us a lot. So this grammatical session is as much as important for me also and also important for you. So I hope that you all will watch my video and learn about this topic very well. So on my earlier classes we learned about only how to talk in a corporate way, right? We all my previous classes, all the time we learned how to talk on a company way or corporate life. So on today's class I thought that it would be let's make it much more fun. So today we won't today's class won't be the same of my like my previous classes. Today we will learn about some basic talking, like while we are talking to our friends, our family, and while we are talking with our talking in any hangover, or while we are discussing among our friends about some topics, how can we put our word on the top of that conversation, and how can we talk with them with an impactful choices of words and sentences. We will learn about that. So I hope that you all will watch my video because this grammatical session will definitely help you with the connection and with the acquisition on the field of fluent speaking, and it will also help you to learn how to freehand write English language. So I hope that you all is on in the session and all will watch my video from start to finish. But before that, just like always, I always welcome the newcomers, those who are new to my channel and join my classes today. Thank you very much for joining my class. I hope that you will have a great time while learning with us, and the time you have been spending with us, it will pay you much more better thing in the near future. And we are concerned that we are making our videos according to your textbook and syllabuses, so that you can learn something and at the same time you can also complete your syllabus too. And I pretty much believe that we are talking about not just the topics on your syllabus, we also talk about all the sessions and overall fact of any kind of topics or subject, so that you can learn something and you can implement those knowledge on your day-to-day life. So our channel is very much important for you, and yet I want to tell you that we are not just making classes for class 8, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topic. So our class is as much as important for you and all the students around you. So please do subscribe to my channel and share my channel to all the students around you. And there is another thing I want to tell you, that we are not just up for higher secondary session. We are also available for HSC or intermediate sector, and also we are taking classes of IELTS. Very soon you will watch that on my on our playlist also. So there will be a lot there is a lot of thing to come, and you will get a lot of thing from us. So please do press the bell icon so that you can be notified about all of our activities. And those who are already our subscribers and watching our videos very carefully and practicing at home, thank you very much for staying with us and watching our videos. I hope that you will have a great future in the near time. So let's get started. On that note, please grab your seat and please take a pen and a notebook so that you can learn about write down all the rules. So if we step on rule 18, we can see some words like but, on the other hand, on the contrary, instead of that, in contrast.
These words we talked about on my previous classes, right? We discussed in detail about this rule in my previous classes, but yet I will discuss it today also for the newcomers, because this rule is almost as important as this total session is, because always or most of the time we have to talk to each other, and if we want to talk to anyone, then we have to sometimes we have to put two completely different meaningful sentences or clause in a single sentence, right? So on that note, how can we connect those two separate things in a single row, and how can we complete and make it much more impactful and interesting to hear? We will learn about that. And always most of the time we use but as the connector, right? But we don't know any kind of synonyms of but. So here's some synonyms of but, like on the other hand, on the contrary, instead of that, in contrast. In contrast is my most favorite one of the synonyms of but. So I hope that you all will learn about it and practice it at home very well. So if we learn it on Bangla, but on the other hand, on the contrary, instead of that, contrast, এর অর্থ হলো কিন্তু বা অন্যদিকে, ঠিক আছে? তো এটা কোন কাজে ব্যবহার হয় দেখো, পূর্বে লিখিত কোনো বক্তব্যের বিপরীতে কোনো বক্তব্য লিখতে গেলে এই ধরনের লিঙ্কার ব্যবহার হয়। আচ্ছা, যেমন দেখো এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে, আমরা যদি উদাহরণটা ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে আশা করি আরো সুন্দরভাবে আমরা জিনিসটাকে মানে আয়ত্ত করতে পারবো। দেখো এখানে ফার্স্ট এক্সাম্পলটা যদি খেয়াল করি, এখানে দেওয়া আছে আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে, আমি তোমাকে সেদিন আশা করেছিলাম যে তুমি আসবে। তারপর দেখো বাট ইউ ডিড নট কাম, এখানে আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে একটা সেন্টেন্স, একটা ক্লজ, এবং ইউ ডিড নট কাম একটা ক্লজ, দুটো কিন্তু সেপারেট, কিন্তু একটি শুধুমাত্র বাট বসানোর কারণে দুইটা সেন্টেন্স কি হয়ে যাচ্ছে, একসাথে কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। বাট ইউ ডিড নট কাম, বাট এখানে বাটের পরিবর্তে তোমরা কিন্তু চাইলে অন্য একটা বসাতে পারো। যেমন দেখো আমি যদি, আমার কাছে এখানে সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয় কি জানো, ইনস্টেড অফ দ্যাট। দেখো I expected you that day, instead of that you did not come, বা on the other hand you did not come। খুবই সুন্দর দেখা যায়, দেখেছো বাটের পরিবর্তে এর সিনোনিমস বসালে সেন্টেন্সটা কত সুন্দর লাগে শুনতে। সেন্টেন্স কানেক্টর এবং লিঙ্কারের কাজই কিন্তু এটা, একটা সেন্টেন্সকে, নরমাল সেন্টেন্সকে কিভাবে একটু সুন্দর করা যায়। তারপর দেখো হি ইজ পুয়ার বাট হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান, ঠিক আছে? এখন এই জায়গায় আমরা যদি দেই অন দ্য আদার হ্যান্ড হি ইজ পুয়ার, অন দ্য আদার হ্যান্ড হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান, দেখো কত সুন্দর শোনা যাচ্ছে। তারপরে আই ডু নট লাইক হিম বাট হি লাইকস মি ভেরি মাচ, এখানে বাট খুবই সুন্দর দেখা যায়। তারপরে ঢাকা ইজ ওভার পপুলেটেড, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, ইন কন্ট্রাস্ট। তারপরে ইন কন্ট্রাস্ট উইথ দিস, যেটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে, খুলনা ইজ লেস পপুলেটেড। তারপরে দেখো আমরা যদি 5 নাম্বারটা দেখি, আই আস্কড হিম for some money, instead of that he gave me some advices। দেখেছো খুবই মানে মজার একটা বাক্য। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। If we move on to rule 19, we can see two words like otherwise and least. These two words we heard a lot in my previous session of grammar. Did you remember it? Do you remember it? I think so, because those who are already our subscribers and watching my classes regularly, they can remember this rule, because we talked about this word on the session of completing sentence, right? So completing sentence আমরা শিখেছিলাম যে আদারওয়াইজ অথবা লেস্ট থাকলে শুড বসে। দেখো এখানে এক্সাম্পল খেয়াল করো, প্রত্যেকটা লেস্টের জায়গায় কিন্তু শুডই দেওয়া আছে। যাক এখানে শুড আমাদের কনসার্ন না, আমাদের সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে হবে না, সেন্টেন্সটাকে কানেক্ট করতে হবে। তো লিস্ট আমরা কখন বসাবো, যখন আমাদেরকে কোনো কিছুর বিষয়ে ওয়ার্ন করা হবে, ঠিক আছে? ওয়ার্ন করা বা কোনো কনসিকুয়েন্স অর্থাৎ কোনো খারাপ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া যখন আমাদেরকে প্রকাশ করা হবে, তখন আমাদের এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা হয়। দেখো আদারওয়াইজ অথবা লিস্ট অথবা অন্যথায় বা পাশে, এর অর্থ হলো একটি ঘটনা বা ঘটলে বা একটি কাজ না হলে অপর ঘটনাটি ঘটে বা ঘটতে পারে, এমন বোঝাতে দুটি ঘটনা বা কাজের মধ্যে এই ধরনের লিঙ্কার ব্যবহার করা হয়। আর একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবা যে এখানে যে লিস্ট আছে, লিস্ট সবসময় লিঙ্কার হিসেবে কাজ করবে, কিন্তু আদারওয়াইজ লিঙ্কার হিসেবে কাজ করে, আবার এটা কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টরস হিসেবে কাজ করে। সো দোজ হু আর নিউ টুডে, you may be wondering what is the difference between sentence connectors and linkers, right? So if you know nothing about it, then please
go to my first class of this session. On that class I discussed in detail about the difference between sentence connectors and linkers. So please watch that video so that you can have a good grip on that topic, and then come to this video so that you can understand today's rule also. আচ্ছা, এবার আমরা যদি एग्जांपल গুলো দেখি তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো। দেখো এখানে দেওয়া আছে read attentively lest you should fail in the examination। ঠিক আছে, এখানে দেখো লিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। they walked fast lest they should miss the train, hurry up lest you should miss the bus, do it in time otherwise you will be punished, walk fast lest you should miss the train। সো এই সকল সেন্টেন্স গুলো প্র্যাকটিস করে তোমরা বাসায় আরো সুন্দরভাবে জিনিসটাকে আয়ত্ত করতে পারবে। তারপরে দেখো এখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে, এই ওয়ার্ডগুলো আমরা কখন ব্যবহার করি? while we are asked for any kind of explanation and while we are talking about and explaining about some topics, we might have to give any kind of example, right? So for giving an example we can pronounce these words and then we can give those examples, like for instance, for example, such as, like, namely, that is to say. This kind of words can be used before putting any kind of examples. So I hope that you all are getting the point. So if we learn it on Bangla, আমরা যদি বাংলায় দেখি দেখো for instance অথবা for example, such as, like, namely, that is to say, এই সকল ওয়ার্ডগুলোর অর্থ হলো যেমন অথবা অর্থাৎ। যেমন অথবা অর্থাৎ বা উদাহরণ হিসেবে বোঝাতে গেলে কিছু তথ্য যোগ করতে হয়, এই ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। ঠিক আছে, এখন দেখো এগুলা যদি উদাহরণগুলো আমরা দেখি তাহলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো আসলে এই মানে ওয়ার্ডগুলো আমাদের কিভাবে কাজে আসে। দেখো people of the developing country do not enjoy their basic right such as freedom of movement, freedom of speeches, etc. এখন একদিকে খেয়াল করো, এখানে যে such as কথাটি, এই such as কথাটি এই एग्जांपल গুলো পুট অন করার আগে কিন্তু দেওয়া হয়েছে, তাই না? তার মানে এটা হলো একটা एग्जांपल জাতীয় কোন ওয়ার্ড। তারপরে দেখো বাংলাদেশ is a developing country, its GDP rate is growing very fast. For instance, for example, it is earning in a huge amount of foreign currency from its various sectors, namely manpower, garments and leather. তারপরে দেখো that is to say it has achieved a dramatic output from this sector. Other sectors are also promising, like this sector, such as jute, handicrafts and shrimps, etc. So এটা ছিল আমাদের রুল 20। আশা করি এটাও বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা যদি রুল 21 এ চলে যাই, দেখো এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে। এই ওয়ার্ডগুলো আমরা কখন ব্যবহার করতে পারবো জানো? যখন আমরা মনে করো ফ্রেন্ডদের সাথে কোনো কনভারসেশন করব, তখন অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করলে আমাদের কথাগুলো মানে মোস্ট ইম্প্যাক্টফুল হয়ে যায়, অথবা আমাদের কথাগুলো সবাই মানতে বাধ্য হয়, অথবা আমরা ওভার দ্য টপ যখন কোনো কনভারসেশনের উপর আমাদের নিজেদের মানে অগ্রাধিকারটা আমরা প্রকাশ করতে যাই, তখন কিন্তু এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি। যেমন ফার্স্ট অফ অল, initially, primarily, in the beginning, at the start, in the first place. এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আগের ক্লাসে শিখেছিলাম, যখন আমরা ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এরকম শিখেছিলাম, কিন্তু সেগুলোকে আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ করতে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা যায়। ফার্স্ট অফ অল, initially, primarily, in the beginning, at the start, in the first place। এর অর্থ দেখো সর্বপ্রথম বা শুরুতে। ধারাবাহিক বা পর্যায়ক্রমিক যে বক্তব্য আছে এগুলো লিখতে গেলে এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা যায়। তোমরা যদি উদাহরণগুলো দেখো তাহলে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে। সো আশা করি এই রুলগুলো তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছো এবং আমি তোমাদের বুঝাতে পেরেছি। So I hope that I have been able to explain all the rules in detail to you and you are having a good grip on this rule. So if you learned something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you, even your friends and your classmates, so that they can also learn something from me. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of the activities of our channel. That's all for today. I will come to you with another video on sentence connector. Until then, stay home and stay safe. Never stop learning. Assalamu alaikum.